that they regularize the pay and put them into permanent and pensionable because there is already a shortage of nurses in the country because they have served for over 4 years. They are supposed to have their gratuity after every 3 years. That is the law. Or they are very, very comfortable with nurses being on the street. It's not that we like being on the street, but it is a shame even to the whole world. And this shows that the ministry and the health services have failed. Jatend piny Kenya William Ruto otelo ne nyasi mar yango chenro mar keyo teko stima ma ikawo kuom chieng' kata kuom chenro ma idendo ni Kenya Off-Grid Solar Access Project. Jatend piny oyango chwalo teko stima mar solar e gwenge 13 pacho kae nyato manie kuonde ma oro ng'enye kendo pok oyudo stima nyaka kawuono. Nyasi ni mano bag stima club e boma Nairobi okelo kanyakla kambi mar keyo teko stima pacho ka KPLC kachiel kod mano mar Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC eketo sei mar chakruok chenro ni ma koro dirom siling bilion 11.6. Gazego. I want to pledge the support of the energy. Kuna sehemu ya Nairobi pia vile kuna giza kule Northern Kenya, pia kuna giza hapa Nairobi katikati. Na tumesema pia hawa watu wa Nairobi wanaoishi hapa Kosovo, Moine kule Embakasi West, wale wanaoishi Mkuru kwa Njenga, Mkuru kwa Ruben, na sehemu zingine za Nairobi ambazo bado ziko na giza, pia tutawashughulikia. I have given very firm instructions to the ministry, to REREC, and to Kenya Power to develop a mechanism where we will light up those estates and those areas of Nairobi. It cannot be that in the capital city of Kenya, there are citizens living in darkness. For communities far from the national grid, solar power offers the most practical, cost-effective, and immediate solution. That is why the government of Kenya, in partnership with the World Bank, is implementing the Kenya Off-Grid Solar Access Project, commonly known as COSAP. Through the last mile connectivity program under the Kenya Power, 1.2 million customers have already been connected. Through REREC, we have connected 63,000 out of 93,000 identified public facilities, including 22,900 public primary schools. This work continues with 1,071 public facilities projected to be completed in 2023-2024 financial year, and another 1,450 currently underway in the financial year 2024-2025. We remain committed to achieving a 100% clean energy grid by 2030. Kwa dhie donya koromga juang jawad bura ma Juja, George Koimburi, ochwale doho ma Kiambu kinyi makawuono kitude kod ketho maro maberio moting'o tiyo marach kod mbui kalore kod weche manowacho tarik 16 dwe mokalo e kanisa mar PCEA Juja Form. Koimburi bende itudo kod tiyo gi oboke pinj mag NEC mabandi e kind higa 2011 kod 2012 mar mbalariany ma JKUAT. Itude kod ketho bende 6 mag tiyo gi oboke mabandi mag somo kod ketho mar 7 matamore chope doho kata tok luonge kuom kinde mathoth. Subsequently, Your Honor, the DPP exercised his powers under Section 87, paragraph A, and withdrew that case. He has now again, Your Honor, appeared before you under the same section again, exercising his rights to charge for the same offenses that had previously been charged. And while, Your Honor, we have no objection to our client taking plea in respect to count 1 to count 7 to count 6,
Our objection is in respect of the mischief being perpetuated and the abuse of power being perpetuated by the DPP by invoking Section 121I of the Penal Code. Ogai mar do Martha Koome okone gidhi nyime kod loso chenro mowinjore mabiro miyo girakore gi weche mag mibadhi to chutho e do mathurka kane olose romo manokelo kanyakla jogo mantie sektano mar doho. Koome kone giduto nyaka koro giwuog oko mar gayo weche mag mibadhi, siro obila matimo nonro kaachiel kod rango ratich joneno e buche duto mag mibadhi. Olero ni giseyango fuo kod rode mosebedo karocho wach kedo gi mibadhi e doho, kendo gichiegni tieko report magibiro sidho ayanga kendo kete tim dwe mar adek higani marakore gi midhiero mantiere. We have to prevent corruption at all costs in all our institutions. We have to support the investigating arm. We have also to protect the witnesses who owned very crucial evidence that will enable our institutions deal with issues of corruption firmly. We have to prosecute these corruption cases efficiently and expeditiously. We affirm that we will enhance efficiency and accountability in the fight against corruption, deepen the digital innovation in the fight against corruption, because we realize where we are using technology, we are reducing the human interaction and therefore reducing the chances for corruption. But in all this, we will need the cooperation of the members of public who should say no to corruption. Migori dhi nyime kod tiego ruodhi kod jolupgi weche mag chike, ahinya to chike matayo weche mag lowo miloko ma bende gin moko kuom buche mopong'o doho ma Migori. Jang'ad bura e doho mamalo ma Migori Ann Ong'injo wacho ni ruodhi nitiere kod ting' maduong' e buche mag loko lowo, kata kamano moko kuomgi ong'eyo chike makare, gino ma osekelo pek e ng'ado buchego e doho. Ong'injo wacho ni tiegruokno dhi miyo doho tich mayot e ng'ado buchego. Do you use your letterhead? Does it have your valid why? It is the largest letter in the village. Chiefs are stakeholders in the court users committee, a very major stakeholder. In terms of the succession matters that we have, they are the ones who write letters to identify for us the beneficiaries, the widows and the widowers and the children of the deceased. So sometimes we find that their letters are forged, and the people who come to seek to inherit are not actually the beneficiaries. We talk to them and tell them what is required of them, what we expect them to do when writing those letters, and even assist us to bring the beneficiaries to court when the grants are supposed to be confirmed. We have issues of defilement, we have land disputes, so many issues. And because as a national government, we have not trained the chief, we thought it is very wise to use the knowledge that Judiciary has. And many of those issues come to them. The meeting you see today is the third meeting. We have been with the Judiciary in Kayanja yesterday. We were also in Mirongo last week. So we will be in Nyatike on Thursday. Sirikand County ma Homa Bay komakre gi riwruok mar Habitat for Humanity Kenya osedayanga chenro moro malony manyasani mar kano nonro mag lope county no madhi konyo jopiny e yango lope kod tieko mibadhi e weche mag lo. Chenro no bende geto neno ni Sirikand County ma Homa Bay ok oyudo lal kaluwore gi osuru mag lope ma ichoko kowuok kuom weg lo mantie bombe ma alwora margi. Chenro ma kamano yangi ni biro konyo e yango lope bombe mantiere county no, kendo jopiny dhi yudo yot e yudo nonro mag lope bombego. Habitat for Humanity Kenya wacho ni dwaro margi en neno ni kaunti ma Homa Bay obedo gi thuolo mar jopiny nyalo ng'e chal mag lope ahinya to ma ng'ato dwa nyiewo kaka yor kedo gi achudhe mag lope. Mar ng'eyo ni lopi ni kama nade, kendo
pesa di monego bed ni chulo, kata lobni ben mari, inyalo donje mimany search gi gik makamago makoro keti e yo manyasani manie kompyuta. Ok ni koro idwa dhi wuotho ka land, idhi iduogi. Mae osetim ne towns 9. Homa Bay, Ugis, Ndiwa, Mbita, Kindu Bay, Asumbi, Rangwe, gi Mirogi. Koro kuonde gi emosechak go kuonde 9 gi. Koro kaka wayawe ayanga ni, inyalo dhi e kompyuta midhi ng'i e system mantie kani, homabay.lims.dat.co.ke. Ma en okang' maduong' mar kedo ga chudhegi, nikech sa asaya ma ng'ato kong'eyo kumonyalo yude information mar law. Kata kidhi ka law tiyudo ni file nopandi iklong'. Sani kae onge ng'ama nyalo pando file, nikech gimoro amora koro nie kompyuta kanyo, inyalo nene, inyalo yude. Koro en okang' maduong' mar kedo ga chudhegi be. It's going to help the county not only to effectively manage their land, but also streamline revenue collection while reducing revenue leakages. By integrating this particular application with different other systems, for example, the revenue management system and also the evaluation role, so as to contextualize the land administration and to bring into focus the aspect of visualization, which would help the county in its decision making. Piny owacho kwa mondo mi oduok piny nengo mar manyo pande ne jogo mosechopo higni 18 kaachiel gi jogo molalo pande maggi ka gilose kinde mar ndiko jogo mamanyo pande e gweng' ma Bomani, Kireme e kar chung' od bura ma Kilifi South. Jodak ma kono ng'ur e wi nengo mamalo mar manyo pande, kata obedo ne riwruok moro ma ok en mar piny owacho siro chenro mar manyo pande kokalo kuom kelo jondika jogo mamanyo pande kor gweng'. Jodak go ywak e wi pek mar manyo pande e gwenge ma kono kalore ni chik manyien ma ndiko jogo mamanyo pande. Piny owacho jugo siling 300 kendo siling 1,000 na jogo molalo pande. Nimelipa 330. Alafu kuna mwingine ambaye alipoteza nikalipa 1,150. So tungeomba wengine hawana. Je, serikali ifanye nini mpaka wengine nao wasaidike? Kwa sababu ni wakati ni mgumu. Huku tutateseka sana, tutatatizika na hizo bati pamoja na vitambulisho. Mtu akipoteza mpunguze hizo ada za 1,000 na shilingi 50. Maana sisi mara tuko mashambani tuwavipoteza, mara huku mapikipiki utuzima haya. Kwa hivyo mtupunguzie serikali hiyo 1,050. Hatuna, tutakaa bila vitambulisho. Kama team tulikaa tukaona iko haja ya kuleta hili zoezi mashinani, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakilalamika zile gharama za kutoka mashinani kwenda kwenye maofisi ili waende wakashughulikiwe kuhusu vitambulisho, ilikuwa ni changamoto kwao. Tulifikisha idadi ya watu 246. Ni kama wengi hawana stakabadhi. Utapata mtu hana cheti cha kuzaliwa, hawana vyeti hivi vya masomo. Sasa akihojiwa kujibu maswali inakuwa ni changamoto. Ratije maduol matawa kuma thieth e pacho kawa yango ni nyaka sani gisechwalo omenda mar mobilo na 1.3 mago kuma mar thieth kama moko gibiro chwalo kaluwore kod kwayo ma ornegi. Kolose mbele komiti od bura mar thieth omedo ni komiti mar thieth od bura omedo ni pod gin chien e chwalo chenro makamago. Kamano bende migawo mar thieth oyango ne gin kod nok mar omenda mar mobilo 254 mag chwalo chenro kaluwore kod budget mano oduok chien wadhi achiel kachiel nyaka od bura meka twagno chalo. Just a minute, I give some guidelines. We'll come to Biofax, which is number 5. Then we'll be left with the Kenyatta National Hospital, Moi Teaching and Referral, Kenyatta University, Mathare, Spinal Injury, the National Cancer Institute, Kenya Tissue and Transplant Authority. We'll give you a 1-hour break so that you can go for lunch. I'm a doctor. I know that when the glucose levels are low, the thinking is not also right. The other ones which which have made presentation: the Social Health Authority, Kenya Medical Research Institute, Kenya Medical Supplies Authority, Digital Health, and Kenya Biofax. We will recuse you from that sitting. You can leave after this.
but the Ministry of Health, led by the PS, will still be here with those that I have mentioned. So, yes, Honorable Oron. No, I just wanted to add that DHA at the moment is more of a problem than a solution to health digitalization. And the word out there is that the downtime of the system is mainly as a result of DHA. So that needs to be taken on board when they're asking for money. This is the issue I said about glucose levels. I've already given a direction on where we'll go on those issues, but I know. So can you respond to the issues that were raised by Nyikal? Thank you, Honorable Chair and Honorable Members. Yes, indeed, we have made progress in terms of operationalization of the organization. In terms of regulation, we completed our public participation. The team now is making the final drafts in readiness to be presented to Parliament. Actually, our plan is maybe next week, if not next week, the other week, we will be presenting to the Parliament to be able to support us in that. In terms of our HR Which Parliament? The committee, sorry. Which committee? Delegated. Yes. Chair, what the CEO is saying is basically they are now compiling the report from the public participation, clean the regulations, ready for submission. We have agreed with the chair of the delegated legislation that we have the pre-publication scrutiny with them next week. Immediately they are done so that we are able to again review before it is published. That's what... But you can't publish it. We are part of the public participation as a committee. We are the greatest stakeholders when we do public participation. Yes. So you publish without... Both us and the Senate Health Committee. You must be able to have us in your program. Chair, the committees, we said we are going to... The final one will be the delegated legislation. Because when you publish it and without involving us, we'll tell the delegated to annul. And then you start repeating again. No, we are going to have a special sitting with you and the committee of the Senate. That's going to be separate. Yeah. But the one that you are referring to is the delegated legislation. That will be the final one. Yeah, but so before you take it to delegated legislation now for final scrutiny, then after that you publish, you are better off bringing it to us. Yeah, because delegated, we are the technical part of the committees. Health National Assembly and Health Senate, we are the technical part. Then they'll just be looking at the regulations, whether they conform. But us will be looking at the technical part of it. We've already scheduled that. Okay, Chair, I think we have not just communicated, but that is scheduled. Okay. We'll be getting just in touch with our secretariat. The secretariat, yes. Okay. Manentok madhi mbele od burenya kwa lunga jwangu ten record wechego mag thieth committee mar thieth e od bura. Wayo matin maen migago aneno ka Collins Anduru wachoni entie Mombasa town Mwembe mora hinya gi wechegi. Remy Carol ntiere Hero, Michael Onyango ntiere Ramogi Hospital Russia, kaito Mark Wood Nyaseme ntiere Uyoma Owimbi Dasia County. Mwalimu Faith Mzomo kan Malindi wacho ka chane gima wuoro ni we learn the hard way sani ko menyalo wuoyo weche mag corruption, kaito wacho ka chacha kendo ni jatan piny gi lek madongo kata kamano ni moko pok oganda kachopo kare kaka gin kod geno. Wacho ni chal ka gima gik miwacho iwe mana kanyo Oxford mondo menegi gitieko roka mana nyafi. Tano bende Alantindi kantie Mbira town Jack Jawarinda ntiere Sakwa Bondo kata Diambo LV wacho ni entie Mombasa mengi Morina kod wongi ntiere Homa Bay kandia gibere ntie kodwa chenro. Nano Liz Jijo kanti kangemi kachel gile chieng ntiere Rongo Migori County. Wayo matin mae migago hodwoko mathoth kikidhi mabor. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medali ya pesa. Leta tenje ni kushovelia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao
WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Introducing the Smarter Bundle. Bundle imetosha. 30 GB monthly data, yani 1 GB daily. 400 minutes talk time to any network and free Airtel to Airtel. 100% rudishiwa on Airtel money transactions, bank to wallet, pay bills, and agent withdrawals. Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel, a reason to imagine. Your Asian adventure awaits Naview Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia Naview Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wengine noka one take a strong connection. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana, nikaekelea both sides, nikatoa cash out ya kwanza ikiwa 8k. Besti yangu akanitatua hapo nje, nikaacha simu hapo. Kurudi ndio nilipata nyingine imeenda sana. Ku cash out nikaona pata 685. Nilikuwa na watu wengi kwa shule, nitawalipia fees, alafu hiyo maneno mengine nitafanya tu kidogo kidogo. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Machiegni kendo nyakoro mga juang chenro en migago wadhi mbele gi weche manyien. Jod bura riwruoge ma ok mag piny owacho kaachiel kod tend bad migawo mar chwech koro dwaro mondo mi joma mine matiyo tij rito pacho mondo mi ochul omenda kaluwore kod tich ma gitiyo e rito nyithindo, tiyo tije mag ot, rito jotuo kaachiel kod jogo ma hikgi oniang'. Jotelogo wacho ni tij ot kaachiel kod tije mag rito anyuola makare en tich madwaro lony kendo kawo thuolo mathoth mag joma mine gino monego bed ni koro ichulogi mondo mi okonygi e dago ngima makare. Giwacho ni dwaro bende nitiere mar nywando joma chuo e kony mar tije mag udi mondo mi joma mine obedo kod tich matek makelo negi tuoche mag obwongo makoro mono gi dhi nyime kod ngimagi e yo makare nyakwar mga joma. Wadhi achiel kachiel winje kaka twak ma kamano dhi mbele. Economy. What stages are you at with the policy and what is the future of the policy? I know you've talked about adopting it for appeal. So where are you at as the State Department on that journey? The State Department for Gender and Affirmative Action has already submitted the National Care Policy to the Cabinet for their review, adoption and approval, and we have appealed to the Cabinet to give directives to stakeholders to support us in implementation of this policy. And once it is done, we are sure that the pride and rights of women and girls will be realized in this country. Men will also take part in ensuring that they support women and girls through a strategy repackaged as a mirror engagement
so that no one is left behind in this country as far as development is concerned. We are talking about equality in responsibilities and roles between the two genders. These responsibilities, like in the society, the norms of the society, the man is always the one who pays bills and such. Is that responsibility split into, or ikifika kwa roles za nyumba and caregiving, it's the only one that is considered in this bill? We are committed as a State Department for Gender to create awareness to ensure we shift the discriminatory social norms that have always placed women below men, because we are committed to ensuring there is equality and equity in all the aspects of the society. So what we have done actually is to bring our stakeholders together so that we are able to undertake community outreach programs and engage the gatekeepers as well as the citizens on the need to safety the norms. Because as you know, these norms reverse the gains that we have made in the realization of gender equality and women's empowerment. Because there is an opportunity cost if we continue discriminating against women and girls in this country. Women won't have time to engage in other gainful work. They will experience time poverty. Girls won't attend schools regularly as they are expected, and at the same time, the conditions of work must be improved. One, by ensuring that we provide some child centers around where women are working. We provide parasols where women are working in harsh environment, and at the same time, we ensure that infrastructure and the care services, including health services, are available to women wherever they work. So the National Care Policy is committed to ensure that gender equality is realized by addressing the issues around the labor market. Sirikand County Masiako kalo kuom migao mar Kitchwech, rawere kod tije ne oganda. Ochako chenro mar jiwo joma mine matimo ohala e kaunti ma mangima. Kano wuoyo e nyasi mar chakayanga chenro ma kamano, jatend migao mar Kitchwech, rawere kod tije ma oganda Judy Adhula wacho ni chenro ni geto mine matindo mantiere ohala. Adhula wacho ni kwan minego magigeto romo 300 ma ibiro chakgo kendo ibiro tiegi mar mondo giyud nyaka sir mar piny owacho kae chenro no gichano chiwo mabul mabiro konyogi e kinde ma gitimo ohandgi. Bende oyangi ni gigeto rawere gi jogo ma ong'ol ka bende gigeto chiwo kothe mag yien kaka yor nyayo arita mar alwora. Gikwayo gavana ma Siaya James Orengo mondo mi osirgi e chenro ma kamago. Puonjni bo konyo mondo mine matimo ohala ong'e kaka ginya yudo pesa, ong'e kaka ginya tiyo gi pesani. Mondo gimed ohala margi mondo bed maber. Koro ka gidok e gweng ginyalo puonjo kata mine moko yudo thuolo mar biro kae mondo ging'e kaka ginyalo timo. To chuny dala en mana miyo, emomiyo wachako gi mine. Pesa mar ohala to nitie. En mana ni jowa ok ong'eyo kaka ginya yudo pesani gi kaka ginya tiyo gi pesani. Emomiyo waketo puonjni mondo ochopne mine matimo ohala. Pesa ni nitie national government miluongo ni Women Enterprise Fund. Koro mano be wapuonjogi kaka ginya yudo. Puonj mokwongo ni wa target mine 300. To ka watieko mine to dwe manyien wachako yudhe.
to dwe mar adek no kendo watimo joma nigi ng'ol. Pes biashara ma watimo tin, pesa mwaloko godo halatin. Koro wakwayo ni kanyalore kadwa yud yo onyiswa ni nitie kaka wanyalo dhi holo. Oganda moko luoro dhi e bank nikech paro pecho ni jo bank pecho. Koro wakwayo gavana ni orie bade kanyalo chopo kuomwa kaka mine mondo medwa gimoro wachor kodo biashara magwa ma wan godo. Gwen ko kel gima thago ahinya en chiemb gwen, feeds. To kose yudo feeds bo jek to wang'en wabro dhi mbele maber. Kendo nakwayo ni mondo med rango kata yudhewa onge tich. Makoro kapo ni yudhewa nyalo yudo kata biashara no en tich. To yudhewa koro biro bet ka giyudo gima gitimo. Yudhe donje timo moko maricho nikech gin idol. Waduogo ebo makao tere nyaka Kitengela kama obila ebo ma Kitengela e kaunti ma Kajiado manyo jago moro ma jahigni 37 ma itudo gi nek mar minode mawachore ni no chuoyo gi pala nyadidek e kano bole piny kawa ya rofa mar adek e bomano ma Kitengela. Kalore gi joneno jago no moyangi kaka Kelvin Onyango ma derep tuktuk no chako gwandore gi minode e yodgi kama no kawe pala mo chuogo minode nyadi nuoya kendo dhire kawa ya rofa mar adek e kane oringo lal. Komanda mar obila ma Isinya Patrick Manyasi oyango wachni ka koro kwa oganda mondo mi kik kaw chike lwetgi. Hiyo siku nilisikia nduru hapa chini. Nikisikia Francis kuja. Huyu madam wa chini ndio nilisikia sauti yake na mwingine second floor. Bila niliteremka mbio hata sikuuliza ni nini, niliona watu wakipiga nduru huko nikateremka nikapinduka na nyuma. Nilienda kukuta bibi yake akiwa ameshaangushwa chini na amerushwa kwa hiyo 30 floor mpaka chini. Na ninahuzunика sana venye kile kitendo ametendewa. Amedunga visu more than 6. Akarushwa tena kwa ghorofa kutoka 3rd floor hadi chini. It's so sad. Hata nashindwa niseme nini. Alikuja huko aliniuliza madamu analalanga hapa. Mimi nimemwambia yes madamu analalanga. After hapo aliniambia tena when ya kuji na kudunga kisu. Nimwambia ni sawa lakini analalanga hivyo. Sio mara ya kwanza. Ile siku alikuja alimdunga kisu na juzi alimdunga makansi. Adeni leo amemdunga. Ramogi Ajuang e chenro mar ng'egwenge wa jumani warango Kisumu Kanyakware kaunti ma Kisumu. Nyingine no chakore nade Millicent Adhiambo nitire kod nonro mar Kanyakware. Ramogi Ajuang machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'egwenge wa jumani. Kalapapla mar ng'egwenge podonyonore mana e kaunti ma Kisumu. Ofuyo kawuok e gweng' senta kata chiro mong'ere ni Obambo ma obiro piyo e gweng' mong'ere ni Kisumu Kanyakwar. Ramogi ka winjo nying gweng' ma iluongo ni Kisumu Kanyakwar kata Kanyakwar, ang'o mabire pachi? Mana kaka pile wacho kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino magiparo madinemi chak gweng'ni ni Kisumu Kanyakwar. Kwarwa ni nyinge Nyakwar ka nonyuole noluonge ni nomiye nyingi ni Nyakwar. Koro emomiyo iluongo ka ni Kisumu Kanyakwar. Kanyakwar gimomiyo anyalo paro ni nochake kamano. Aparo ni ne nyikwayo ne nitie mang'eny koro niyo aluonge ni Kanyakwar. Nyakwar nobiro nikech Kanyakwar ne nigi nonro gi ka giwuok Siaya to luongogi ni oganda miluongo ni Kanyakwar ka gibiro Kisumu kae. Abiro kaido keluongo ni Kanyakwar. Kwarwa nochake ni Kanyakwar. Mana kamano bang' winjo kaka jogweng' oselieko kotenore kod nono mar nying gweng' ma Kisumu Kanyakwar. Wekoro wawinja nena adiri mar wach motenore kod kukune e wi gino madinemi chak gweng'ni ni Kisumu Kanyakwar kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Ne en Nyakwar ni en owad gogelo. Kore momi koro joma winje to luongo ania Kanyakwar. Nyakwar ne en Nyakwar e kaka koro luongo ni joka Nyakwar to wan jo Kisumu. Sama wantiere jo Kisumu ne wan lot maduong' kabisa. Ne ok wan joma tin, ne wang'eny ma jowa moko nodong' Asembo Ramba, jowa moko nodhi nyaka Kindu Bei kod Yie.
kod yie nyaka Kindu Bay kucha magin bende ging'eny kiwinjo no Obama kor gimoro ni Kindu e lot mawa the former president mar America mane lot mawa gogo wan jo Kisumo kae wawuok Asembo ka wabiro ka koro wabiro ka mwamako lo koro wan ka ni wamako lo maduong' nyaka malo Kiboswa wan Kanyakwar wake ma kamoro amora inyalo yudo dala Kanyakwar to nekech wach town kanobiro mogore kuomwa to biro to kaw lopewa koro kanose kaw lopewa nokonyiswa kata nokomiwa kama ne wanyalo dhi no owachnwa ni mondo wadar kendo nomiwa notice mar 7 days koro gini nomiwa wasiwasi makoro kama ni nyayude lo kawatni moro kata kama ni nyalo nyiewo machiegni gi jo dalo moko ne ntiere ewi got ka gin ne pod gin gi spaces koro ne watemo riyore kuonde mane ginyalo podonwa matin mondo wanyiew mondo wadag kodgi. To gweng' ma Kisumo Kanyakwar humbe landore kod weche kata timbe mage. Chon ne wan jo ohala mar rech ka kung'eyo ka diere machon kapok wasunge nodonjo ka jo Kisumo ne nitiere dho nam usoma piny kacha kendo ne gitimo ohala mar rech nitimo barter trade ma sani luongo ni barter trade ka jo lang'o kelo gimoro kata mwache wi got gi gimoro to waloko ne gi rech to gomena mwandu mane ae nam gin jo Musoma wach kamano mano be wach mano ng'e gi godo yiero riwruok mar oganda kanyakla achiel wan kwa donje got ka pi ne en pi mikuna kuna makato top tibiro muon kode ok ni nyal puke nikech kaka ni yude ne shida ne wadhi piny Asengo mondwa chiewo so chiko sa 10 otieno gidhi kucho mondo meka gidh got gi pi kapok chieng' orieny dhoudi mamoko mane wanwang'o ka nochawa kabisa to gin bende ok ne gisomo koro kane gichawa to waling bende iluonga nyaka ni tacho kopo koro wan wapuonjo mana jowa e thagruok marwa niendi to bende nitie dongruoge mag gweng' ma Kisumo Kanyakwar osenyuolo nyaka ne ochakre waseneno lokruok maduong' ni sitimo donje gweng'wa ka pi bose donjo to pod ok odonjo maber nikech jowa ng'eny moingo pi wan gi skunde ma oromo jowa somo sani wan gi St Paul's wan gi Bar Korumba sani wan go hospital ka mar ariyo pi ne waomoga mana piny Asengo gi wiwa ka watwenyo got to sani wan gi pi machiegni ka nderni be nok be ahinya gi sani ndara nitiere gweng'ni ne okoso pi kabisa en pi yawo moro matin kabisa mane samoro ng'ato gore piny ichak iweye oduono matin mochako bi maler ni kichak idog ituome to gima ber ni wan kod yawuoto madongo dongo kaka wuon Anton Onwach miluongo ni Charles Ondiek Wariero ma nying moro be opaki giluonge ni PC Modhero nowuoyo gi sana international magandiko proposal magigolo pigino mokoro a piny kucho magikele kae bunge ne ng'eny sani kanene dongruok nitie ute nitie oger mang'eny kendo town kendo wane koro wane town opogore kaka chon kwa bire got ka apart from ayany mano yanywago Kanyakwar nong'iyo ni nyithindo nego som wasebedo gi joma lich sani ma koro ng'ato nyalo luongo wa sani ni wan tacho kebe koro lokruok wasebedo go chon skul ne tin ne wan kod kudho to kod dago malo kudho ne skul achiel kende to sani wan gi St Paul piny ka kudho ne onge kata secondary sani en gi secondary sani wan gi Barogwal wan gi Korumba secondary wan kod Riat College bende mogere puoth jo Kanyakwar to kata obedo ni jodak kwano dongruoge achiel ariyo adek gin rem mage ma pod gweng' ma Kisumo Kanyakwar ni godo ma kokel e alworani to dongruok makae biro medo ting'ore malo ya roundabout junction kichomo airport apaya no nochak ni lose to nochako dugo go chonge gi piny kanyo kaeta apaya ma roundabout Mamboleo kichomo Chemelil en bende orach to en apaya ma bende jo Kanyakwar okonyo jo Kanyakwar kabisa to magwa mang'ado gweng' ka bende kanubi uneno lam kubiro nus lam no nego be ni chopo mwalo piny junction kacha to gi jowa modak malo bende ka in area mar Kiboswa kiridori ma mondi wuog nyaka Riat College ndara no rach kendo street light no singro ni biro kanyo to pod ok waneno wadwaro basari nikech bet gi leo bet gi leo koro iyudo ka samoro riembo nyithindo to samoro in bende in ng'ama mama kendi kaka in kata gi nyithindo adek onge siwa line mar ariyo wan kaka oganda waonge pi ma pod moromo waonge go
wakoso nyaka weche mag security lights kata kinyo corridor gi samoro bedo ga matek ni samoro dono tuong ngato Professor Ngire Anyang' Nyong'o mondo konywa wayud lights go. Asengo no samoro pi rumo koro no samoro ji dhi nyaka mana Junction piny kucho ema ji dhi ng'iewe pi ka ji biro go got ku. Hospital wan mana gi gina achiel kende manyiso chaki mar dispensary but proper equipments pok obedo mondo mi koro wabed ni en hospital maler ma ng'ata nyalo dhiyo to yudo thieth. Chiro bor wan gi chiro ten ma chiro mambleo maduong' butwa ka ten e Ikajulu to wan chichwa kaka jokanyakwar to onge chiro mantie butwa gin center mana matindo tindo. Kiwacho ni raia sirikal wan be mwad gone gi ombulu to gin ka gisekawo kuchwa to koro kony malong'o onge kuomwa gima gikonywa go bende koro onge. In nogo ni in dugi penji mang'eny in be makori chaki sandi. Post oket posta mobawnwa gi edho udi to mano midwa ni wachul task. Ere chul osuru. Ere kaka lopu mane kwaru no mako ichaki chulo osuru. En osuru ma kanye to osuru no dhi konyo ng'a. Mana kamano nyakwara Mogi gi kanyo mwachopo godo. E giko matelo makawuono e chenoni mar ng'egwengewa. Kik idhi mabor med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae emomedo kelo ni nonro mar gwenge mopogore. Oriti masani warom kendo juma manyien kuma bro duogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Choko koyo machielo banga ng'egwenge wa kanyo Kisumu ukelo kanyo gi Millicent Adhiambo Nyakwara Mgajwang. Celine Dion wacho ni entiere kochia Homa Bay kato Nicholas Odero wacho ni entiere namba nyokal Rangwe Massive Homa Bay County. Wilson na Gibbs wacho ni gin weche moko machando para ahinya weche go mag nek bende waseneno kan tiere kanyo. Nyakwara Mgajwang wacho kanyo ni gin weche ma bende ok owinjo bed ni timore kind oganda. Sams Victor wacho ni en bende entie kodwa. Stephen Oginga governor wacho ni weche gichopo ne heyo makare entiere Rodiko Pany Odhiambo Tall Best Wood Marindi kod Ogingo Rinda gi Maldo Oginga ka gintie Marindi bende entiere kodwa e chendo. Jena Nyango wacho ni entiere Alwor kaito Seth Odando wacho ni entie Sifu Sakwa. Eno bende Shashazi wacho ni Rongo Campus weche gichopo ne makare. Vincent Kajomo entie Dubai kaito Tisa Tinga Oganyo wacho ni entiere kodwa e chenro. Kanyago Ganda Buora neno bende mtoto wa Kigoma wacho ni entiere Kogweno Center Migori County. Wayo matin kendo waduoge mago mag tuke Nyakwara Mgajwang omiyo kikidhi mabor. Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat